هان عليكم انتم بالأدب. بعمل ايه سمار؟ قوي قلبك. My name is Jennifer, and I'm addicted to eating mattresses. ما فهمت شيء. I'm addicted to even mattresses. يعني إذا there are two mattresses that are uneven that would actually أنا هيك سمعت. ستيف بس بليز قبل ما تعمل بلاي كتير بحس في عالم حيصدقوك. بقى أنا هيك سمعت. I'm addicted to even. إذا عم تاكل mattresses ليش هي ناصحة؟ Like my taste buds to go, kind of like a guitar. ليش ما حدا عم يوقفه؟ عم تاكل. وين كتير أهلا؟ عم تاكل. كتير عم تاكل. وين أهلا؟ لا مش هيدا حقيقة. وأصلاً ليكي وجه. روقي حيكون في كتير مشكلة كبيرة إذا هي مصاحبة وهي عم تاكل ماتريسز وأنا الشخص الطبيعي اللي ماني مصاحبة وأنا باكل أكل طبيعي. خلص حنعمل بلاي. I was just brother. it blew my mind. داريس منه داري إنه هي عم تاكل mattresses. I swear. بعدين أنت شفتي وجهها هي وعم تاكل مش من قلبها معصبة. I make sure like when my mom's not going to be in her room or I there can is a be mom. in her room. So like let's say when she get in the shower. بليز ما تقولي عم تاكل her mattress تبع أمها. إيه when my mom leaves the house. أصلاً لك في كتير في فراغات. The reason why I'm not eating my own mattress is because I ate my mattress already. في يقول شيء فكرت عم تبكي شوي لا إنه بس هي خيلي فوتت التواليت تبعها شو بينزل انه how do you poop mattress انه I know how you poop food I do that بس how do you poop mattress كيف ما انه I cut it. After that, I just start ripping it as I go. I get to a piece. Oh my God. I'm done with the mattress when it smells funny. أنا بلشت كتير أتضايق. After sex, I will want some. after sex قالت ولا after sex قالت after sex. what's the weirdest thing after sex that's ever happened after sex sorry ما بدي I was sleeping with this woman and then she pushed me off the bed to eat the mattress عرفتي The side effects of eating mattresses. خلص شو Yes. على البلكون كتير هم يصبروها مخبيتهم بجيبها ما فهمت Goes through my system and goes out. how I'm very concerned about her health oh now you're concerned and like her digestive system because I have seen it in the toilet. Thank you. It comes out in whole pieces. I could use it again if I wanted, if I was that desperate. What? أنا سمعت صح؟ that desperate معقول البيت كله ما بقى فيه ولا شقفة ماترس تاكله يعني شو عم تعمل؟ مزعقولة. How rich are they؟ يعني تخيل قد ايه عندهم غيار فرق. ليش عم تقولي ريتش؟ ما شايفة أول شيء الحمام كيف مقطوعة هيك لك خزانة حزينة شكلها هيك. لك يا أختي إيه بس إنه she's consuming the mattresses aren't cheap. عم تعمل ريسايكلينج الماتريسز. مش إنه عم ياكلوا بطاطا ورز عم تاكل mattresses. إيش recycling؟ oh yeah. هون الميوزيك بتبلش شوي إنه في شيء. Oh my God. She ate the seat of the family car. تخيلي انت عم تسوقي بتعرفي شو I blame لا مش على الشوبينج مول تلاقي وحده عم تنفخ انا مأكيدة انه اهلها نسيوها بالسيارة somewhere and she was hungry ليش هيك عم so she ate the seat of the car why would she eat the seat of the car at 5 My name is Natasha. خير I'm 40 years old. خلصنا من هدي And I'm addicted to eating clay masks. like this is not a clay mask did she say clay clay mask مش انه edible face masks clay mask but this is not as weird as mattresses انه clay can be mistaken خلص خلصت ماتريسز راحت عم تعيش حياتها عم تاكل ماتريسز بعد البنت ما بنعرف اذا ماتت او بعدها عايشه اتركيها خلص okay. صرنا مع ناتاشا هلا منه انا ما استغربته صراحه Like wet rocks. And it always comforts me. في بيرة حدا I think she هيك يعني I kind of go into كتير a zone sexual هالشوت. and savor that flavor of that earthiness. earthiness good Natasha has been addicted to eating clay face masks for 7 years. ليه ما حدا وقفها ليه ما قلت هالشيء ليه باب تخيليها هي كونتراكتور بورشة المفروض تضحك ايه انه شكل انه تخيلي انه imagine a contractor بورشة بياكل كلاي مش ماسك ليكي كتير عم تاكل امام كتير عالة بعتقد هذا بس الفيديو Sort of like when you get sand in your mouth. When she first mentioned فينا نرجع على هذا البارت اللي قلنا تبع هيديك بتاكل ماتريس كيف هيدا الشيء مصاحبه هي مصاحبة هديك مش مصاحبة اوكي ما بعرف بس هيك انه او لك اذا ببلش اعمل هيك قصص بصاحب Sometimes I take a big scoop. Sometimes I'll take a little bit. It just depends. what does she poop طب ليه انت ليش كثير محمس هذا السؤال لا لانه كتير مهم هالسؤال انه هون لما ياكلوا هيك شيء شو انه She also dips chips in it and even relaxes صراحة every هاي evening لقطة with clay شهتني. masks and a beer.
شاهدنا ايه تشيبس انه انا تخيلت تشيبس مع مايو ديب. They just shake their head and just make me feel so strange. ليش make me feel so strange لأنه what she's doing is so damn your normal. co-workers. So normal. Yeah. Yes. Fine. Natasha turned to clay face masks 7 years ago to satisfy a taste for rocks. I had a girlfriend who said What? Did we hear that correctly? كملة. that she had cravings like that. She says, put a little of this on your tongue. في community. Cravings. وإنه أنا جعبالي ألحس حجرة. ايه. And it was like instant cold. My name's Teresa. بلشنا I'm 44 years old. خير. I live in Bedford, Virginia, and I'm addicted to eating rocks. معقول هيدي اللي قالت لي عن هيديكي؟ اكيد بس wait. I don't think. How does her poop look like? تخيلي قد بتوجع بس هي لما تطلع التواليت. اوكي دانا ما بقى تنزعجي لانه pooping is something natural. اذا ما رح Please اقولها for هيك. the camera بالنهار. I need a new host that is كتير not إزعاج. obsessed with pooping. بس بليز كتير ازعاج. ما احلى شيء بالحياه هو نحكي بهالشيء بس تقعدي على التواليت. تخيلي هي she's eating rocks. لا عندي كتير comments على اللي قلتيهم. اوكي بس أحلى شيء بالحياة imagine هو your it's about me pooping بس هي انه تخيلي انت you're pooping rocks. She's not gonna حرام poop the scratches she has around her butthole. طب يعني. اوكي. I would be able to function every day if I didn't eat some quantity of I know rocks. some people can't function without coffee. Teresa can't function without rocks. I get that. I relate. كيف سنينها بعدهم Oh بتمها؟ my god please فينا نعرف قصة حياتها؟ She was initially attracted to the earthy smell. I was just out walking one day. I had no intention of biting into it or chewing it, but I did, and once I did that, I was hooked on it. كتير تكرن كأنه عم تفق عليك أو عم بس عم تفق بيقول لهلا 3 أشخاص اللي عم نشوفهم بياكلوا قصص سوبر غريبة أمريكان. أنا this is just a side note. Now Teresa can't go more than a few hours without eating rocks. Oh my god. It's the grittiness of it and the earthy taste. I actually like how it feels on my teeth when I'm crunching them up. جاوبت عن سؤالك؟ I'm very worried about Teresa. Oh, you're worried about Yeah. Teresa, Jeannie. You're worried. Why? Because she's eating rocks. Oh my god ليش عم نعيط؟ I would normally take a piece like this and normally just put it in my mouth or bite on it or just put the whole piece in my mouth and get the earthy taste off of it. The way she's saying it is like so normal. Who broke you? عادة. Who broke you? زيحة don't touch it. شو بك؟ وشتيني. أنت رجعتي؟ My bedroom, driving down the road. I do eat more rocks when I'm nervous or upset. It does like bring me down and makes me feel more calm. قد ايه بحس هي وسايقة غرامة إذا عندها بتعلق ابن. بحصة. تخيلي ولو قد ايه تخيلي هي وسايقة على الطريق بتعلق بحصة بالدولاب. قد ايه هيدا حلم تاكلها هي حياتها. مش إيه أنا هيك. بقول إنه نحن بننزعج. هي يمكن بس لازم ناخد نفس. يعني أنا I need- ضايقت إيه، كتير. أنا لازم بدي. أنا كتير ضايقتني كتير. خلينا نروق شوي ما تحكي. حسها- بس ما تحكي بعدني عم بتخيل لأنه the poop. I'm just imagining the pain she's يلا in. بلشي تعال نحضر هذا شو بيعمل. بعتقد حنحذر بس if we would like قولي كلمة كب كلمة. dish washing. صبابيط. 62 years old and I'm addicted to Balloons! I know هيدا lunar. He's a lunar. بدي أقول I wanted to say he's a lunar. Okay, this would be so interesting to watch but Julius. بس ما بتذكر بس he شكله eats مهضوم balloons. كتير. ما كتير he super doesn't cute. eat. يعني I would love to have him as a granddad. بعتقد- إنه جد بياكل لا ما بشيل. شو what's the plural of balloon؟ بلوين. بوالين. جد بلوين؟ بياكل بوالين. بلوين. بويسير. بوالين. Oh my god Steph كتير عم تحكي عن boobs. They're beautiful. بوالين. بالونات. They're soft, smooth, delicate. أقولك I بيعمل have هيك. connection with them. Intellectually, بيعمل I know rubber. that balloons are not alive. But sometimes I wonder if it's my love for them that brings them to life. My first reaction. سمعنا صح؟ فكرن توي ستوري؟ I think my love for them brings them to life. بس Julius has Oh been my God, addicted to Anastash. balloons for over 5 decades. again American. My heart starts to flutter and I get aroused.
I'll take a 12 inch and I'll inflate it to 11 inch. That way it can take a lot of abuse. I'm holding one. كثير بدي أعرف what defines a beautiful balloon إله. إنه هو قال it's sexual بس بنفس الوقت قال when he finds a beautiful balloon. فكتير بدي أعرف شو هي beautiful balloon إنه مش بالون مثلا مدعوس عليها بجوية بيجيبون جديد. ما بحس بيجيبون هول القصص. لا بيشتريهم بعلب هلا كان عم بيفتح كيس. لك إيه ما بيجيب oh my god. I'll hugging it. I'll kiss it. And that's like being in heaven. I mean, don't you like to hug and kiss a woman that you love? Yeah, same thing, Julius. Lunar. Sexual fetish for balloons. There's lots of people out there that feel the same way as I do about balloons. But there's two groups. They're flicking the balloon nipple. It's like a nipple. I get it. Of the lunar group. You got the poppers. They're grabbing the balloon like they would grab a butt. I get it. Mother to get everything. They're popping. Oh my God, Stop it. You got your non-poppers. You ولا? I'm a non-popper. هو شو؟ Non-popper. Non-popper ولا nop popper, like nip popper. Like there's a cause here. I understand it. He's fighting for a cause. عرفتي؟ شو هو الكوز؟ ما فهمت. أنا بعدني ما فهمت شو الكوز. America. خلصوا؟ Wow, that was very, very, very interesting. ليش كم؟ Okay. ولا؟ Oh. I need to wash my hands. ما تنسوا تعملوا لنا سبسكرايب. لا روقي مش انا ولايك. ما انت بدك تروحي من الفريم لانه ما بقى الشانل عنك، الشانل بس عنك. طيب اوكي هون بالاديت شلت فانه ما تنسوا تعملوا لنا سبسكرايب ولايك وكل هالقصص ما بنعرف شو هن. كومنت كومنت يلا باي.